한 달 전 재채기를 시작한 뒤 멈추지 못하는 소녀가 있다고 합니다. Walking out of a clarinet lesson, all of a sudden it just 이렇게 시도 때도 없이 나오는 재채기 때문에 some kid ends up making fun of me or something like that, and it just gets. 말을 끝까지 하지 못할 때도 많죠. 그리고 재채기가 멈추는 유일한 순간은 To slow down is when Caitlin listens to music. 비틀즈의 노래를 들을 때뿐이라는데요. 의사들은 이를 틱장의 증상으로 보고 있다는데 I don't care what they do. I just want it to stop. It's been going on for way too. 너무 고통스러워 보이네요.